Tumunya zimaze okuyita ku ssaawa emu ey'akawungeezi nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri eky'amawulire gaffe aga UBC Leero. Nankulu wa Kampala Capital City Authority KCC Shaidat alaze obutali bumativu n'engeri omulimu gukola. Oluguudo lwa Port Bell Luzira gye gutambuddemu akasoobo. Ono abadde alambula omulimu guno okulaba we gutuuse. Oluguudo lumaze emyaka kumpi 2 nga lukolebwa wabula ng'ekyakoleddwako kitono nnyo ekikalubiriza obulamu bw'abantu abalukozesa n'ababeera okumpi. Bannakampala balwanagana n'enguudo embi ezongedde ku mugotteko gw'ebidduka mu kibuga kuno bw'ogattako emikutu egitwala amazzi egizibikidde byonna bitaataaganya entambuza y'emirimu mu bannakampala. Ku nsimbi ezeewolebwa mu banka ya Africa ebyenkulaakulana Africa Development Bank, Kampala Capital City Authority yatandika okuddaabiriza enguudo mu Kampala n'ekirubirirwa ekyokulaba nti ekibuga kitereera n'abantu bakinyumirwa. Wabula engeri y'akasoobo pulojekiti ezimu gye zitambulirako ewaliriza nankulu w'ekibuga Dorothy Kisaka okubiteekamu engatto okulaba kiki ekiganye. Alambudde oluguudo lwa Port Bell okuva e Nakawa okwolekera Luzira. And that's why this project has delayed. Kisaka yemulugunya ku ngeri ey'akasoobo ba contractor kwe bakolera. Nyufu kubanga emirimu egiba tegitambula ku speed ate nga gavumenti ewaddeyo ssente ate nga abantu bakaluubirizibwa tetuyinza kubeera basanyufu. Kale contractor tumugambye ayongeremu speed. Balina kye bakyusizaamu omukulu wa project bakyusizaamu nti bagenda kutandika okukola emisana n'ekiro. Naffe tukyusizaamu ewaffe tulina okuinspecting tubagenda bainspectinga buli kaseera. Management teams zaffe tuzigayiziiza tukolagana n'aba National Water n'aba UTL okulaba nga utilities tuzikolako mangu. N'abakozesa oluguudo basaba gavumenti omulimu gukolebwe guggwe kubanga okutaataaganyizibwa kungi. Oluguudo lwo enkola yalwo ntono nnyo kuba ebinnya enfuufu naddala mu biseera by'omusana yeetuyisa bubi nnyo. Embeera y'oluguudo wano gye tulimu si nnungi ffenna wamu ate olaba leero enkuba teyatonye naye embeera ogiraba nga bwefaanagana. Mu kino Kisaka asuubiza okwongeramu amaanyi mu kulondoola emirimu gyonna egikolebwa. Tuli committed nga KCCA ne ba contractor tugenda kubabeerako buli kaseera okulaba omulimu guno nti gutambula era guggwa. Kati kino kye bakyusizaamu okulaba leadership bagikyusizaamu design reviews zize okukyusa plan ezikolenga enguudo weziri tujja kulaba kisuubira nti tujja kuba tutambula bulungi. Oluguudo lusuubirwa okumalirizibwa ku nkomerero ya 2025. Yenga by December 25 enguudo zino tusuubira zijja kuba ziwedde. African Development Bank yawola gavumenti ensimbi obukadde bwa $288 okukola enguudo mu Kampala. Ndi Nafuka Farida ne Justin Nakame. Abooluganda n'ebibiina by'obwannakyewa ebirwanirira eddembe ly'abaliko obulemu baagala bwenkanya eri omuwala aliko obulemu agambibwa okukabasanyizibwawo omusomesa w'ettendekero ly'ekyambogo Dr. Aaron Lawrence so nga ne kkooti y'eddaala erisooka e Mengo ekakasizza olwa 26 August 2024 okuddamu okuwuliriza ensonga z'abavunaanwa ogw'okutta eyali Lwomo Daniel Busa eyattibwa mu February 2024 mu bitundu ebyerungujja. Dr. Aaron Lawrence ng'atemera mu gy'obukulu 56 nga musomesa ku ssettendekero lwa Kyambogo alabiseeko mu kkooti y'eddaala erisookerwako e Nakawa okugenda mu maaso n'emisango egimuvunaanwa. Ono mu kkooti eno avunaanibwa omusango okukabasanya omwana amanyiddwa nga X nga kigambibwa nti ono yamusiiga n'akawuka akaleeta mukenenya. Mu kkooti ng'ekubirizibwa omulamuzi Christine Nantege oludda oluwabi nga lukiikiriddwa mu Simbayine lutegeezezza kkooti ng'okunoonyereza mu musango naye kukyagenda mu maaso era bwetemusaba kkooti okulwayo obudde. Ono omulamuzi Christine Nantege asindise Dr. Aaron Lawrence ku alimanda e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Oluvannyuma lwa kkooti abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu naddala eri abantu abaliko obulemu abadde bakwataganya n'ebipande okuli obubaka obusaba obwenkanya bagamba nti kye baagala mu kkooti eno kwe kulaba ng'omwana ono afuna obwenkanya. Okusookera ddala twali tetumanyi kikyali kibaddewo naye bannamawulire be baatuyamba okututegeeza okuyita mu mpapula ne publications ze baakola kubanga ekyewuunyisa mu musango guno kye kino nti omwana ono yakabanyisibwa
nate bwe yamala okukwatibwa ate natandika ono omwami kenyini eyamukamansa natandika okukangakanga omwala ono nti bwali baako nekyayogera ajja kulaba ki ekinamutuukako. Nolwekyo tusaba okulaba obwenkanya mu musango guno. Era tukowoola ebitongole byonna bye tukwatireko nti kino kikome wano tekiddamu kweyongerayo, era tukivumirira ne sekuvumirira yenna ne gavumenti, abaka ba palamenti, abaami n'abakyala muveeyo mujje amateeka gakole. Twagala kwebaza nnyo embassy eyatuyamba okuteeka omusango guno in open, naddala ne office ya First Lady yagaza kukulaba nti police ne CID kwataganira ddala wamu. Njagala kugamba ekitongole kiramuzi nti wano muli ku task oba okugezesebwa nti byonna ensi ebatunuulidde, abantu bonna babalaba okulaba nga obwenkanya butuukibwako. Tusobodde okwogerako ntaata w'omuwala agambibwa okukabasanyizibwa. Omuwala gyali mulungi kati agenda mpola aterera, ali ku ssomero asoma, era kati olwaleero batandise midterm exams ku ssomero gy'asomero gye twamutwala ne tumuteeka kubanga alina okusoma, alina okwongera n'okusoma. Oludda olugabi lugamba nti Dr. Aaron Lawrence ng'atemera mu gy'obukulu 56 ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2023 wakati wa ssettendekero w'ekyambogo Kone Namugongo nsawo mu disitulikiti y'e Wakiso yakkakana ku mwana aliko obulemu w'emyaka 16 n'amukabasanya ate ng'ali akimanyi bulungi nti alina akawuka akaleeta mukenenya. Mu ngeri y'emu ate kkooti y'eddayo erisookerwako Emmengo etaddewo olwanga 26 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2024 okuddamu okuwuliriza ensonga musango oguvunaanibwa abantu 5 abavunaanwa okutta eyali omukulu w'ekika ky'endiga Engineer Daniel Bossa Luomwa. Oludda olwo yalutegeezezza ng'okunoonyereza musango guno bwe kukyagenda mu maaso. Abavunaanwa musango okutta Engineer Daniel Bossa Luomwa kuliko Lujja Noah, Harriet Nakiguli, Nakabale Joseph, Namayanja Ezra, mwamu ne Naluwende Mmire. Abavunaanwa naye batebasindikiddwa kwa limanda eruzira. Nze Namamonde Deborah ne Viola Nansuuga abakusakidde bino. Ebyonga biri bityo, Minisita omubeezi owa banka entonotono Microfinance Haruna Cheyune Kasolo asabye banka eziwola bannansi okwongera okumyumyula obukwakkulizo kikendeeze ku bantu abatasaanidde abatazaayo nsimbi oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula. Minisita Kasolo abadde ku hoteeri Africana mu ttabannuko w'omulundi ogwokubiri owa banka entonotono eziwola ensimbi. Okusinziira kwa alipoota ya Minisitule y'ebyensimbi eraga ng'abantu abasoba mu bukadde 18 beegattira mu SACCO ng'emitwalo 5 ze zisaka ezaawandiisibwa newankubadde ng'ezimu zirimu ebirumira. SACCO zigenderera kujja abantu mu bwavu n'okulaba ng'embeera zaabwe zitumbuka ku lw'enkulaakulana y'eggwanga. Enkola za gavumenti ez'enjawulo nazo zizze zigunjibwawo okuli entandikwa, bonna bagaggawale, emyoga ne PDM zonna ziruubirirwa kuyitimusa mbeera z'abantu era emirundi mingi abakwatibwako bakuŋŋaana okutunuulira ku nteekateeka zino n'okunogera eddagala ebizibu ebizifumbekeddemu. Moving into financial institutions zennyini ng'amabanka n'ebibiina byaffe eby'obwegassi ne village savings ezo ze tulina groups ezo abantu basobola okubanga zebettanira ennyo era nga zibayambako okufuna ensimbi nga beewola n'okuseevinga. Enkola za gavumenti ez'okwekulaakulanya tezisosola kikula ky'abantu wabula zigenderera kutumbula byanfuna eri bonna. Ne tugamba nti tuteekewo ne ssente ez'obubizinesi obutono ne tuziteekawo. Akati ekyo kiyambako okujjawo omuwaato ogwo ogubadde omunene ennyo wakati w'abo abasobola okugenda mu mabanka n'abo banka betasobola kukkiriza. Era kino kigenze kiyambako kati okuleetawo ekintu kye bayita financial inclusion nti abantu abaali balekeddwa ebbali kakati nabo basobodde okujja basobole okuba nga beetaba mu nkulaakulana.
Minisita omubeezi w'ebibanda by'ensimbi Hajj Aluna Kasolo akunze ebibanda ebiwola okusooka okwekenneenya abeetaaga ensimbi era asabye ebibanda okwongera okukalubya ku bukwakkulizo kitaakiriza Kasolo era alabudde bonna abeewola ensimbi ez'okwekulaakulanya okulangiriza ensimbi eri ensonga kwe bazeewolera so si kutaataaganya. Don't be everywhere. So if you are in microfinance industry, you are in the financial industry, you are not a politician. So don't waste your time on politics. Abamu ku bali mu bibanda n'abeewola ensimbi ez'okwekulaakulanya balina essuubi nti ng'abantu bwe basomeseddwa baakuganyulwa. Financial services have to be available at the lowest possible cost. Nze Suzanne Nabugudde ne Michael Bakabulindi abakusakidde bino. Uganda yetegese empaka za Africa ez'omuzannyo gwa rugby ez'abasajja ng'era ziggulwawo ku Lwomukaaga nga 2 empaka za kuzannyirwa mu kisaawe e Namboole ne Muteesa 2 Stadium Wankulukuku okutuusa nga 28 omwezi guno. UBC ewayizaamu ne kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga eya rugby Cranes Wakadde Katutimaye ebyojja kuba byekkaanya mu mawulire gaffe agaddako aga UBC Tonight. Otukoze bulungi okutambula naffe okuviira ddala gye tutandikidde tutuno tugawunzikidde wano. Nze Shaidat Nassaku Lina Yusuf Ssenyomo ku lwa bannaffe abakozesa obubonero atakumira mpeera kutukuumire enkya tusisinkane akadde keekamu. Sula bulungi weraba. UBC, inspiring Uganda. Uganda gained her independence on October 9, 1962. It is a few seconds to midnight, and the crowd is tense. 68 years of British rule are ending. As the national anthem is played for the last time under British rule, the Union Jack is formally lowered, and our flag is raised. Uganda is independent. The agitation for self-rule grew into demand for independence, climaxed on October 1962 when Uganda was granted independence, with the UPC leader Dr. Apollo Milton Obote becoming the first Prime Minister. The Kabaka of Buganda, Sir Edward Mutesa, became the constitutional president of the new independent Uganda, with the Chabazinga of Busoga, Wilberforce Nadiope, as his vice president. But this arrangement was short-lived. So I'm sure what was happening in Uganda was happening elsewhere in Africa. It was the effect of the post-colonial situation where Africans had woken up because of the experience that the Africans who served in the British Army got new ideas and knew that people had to struggle for independence. Since 1894, she was a British protectorate that was put together for organized kingdoms and chieftaincies that inhabited the lake regions of Central Africa. UPC came into power through an alliance with the Kabaka Yeka, which had a stated aim of protecting the institution and power of the Kingdom of Buganda. The UPC had earlier on, before independence, lost the first ever general election to the Democratic Party. Last Ugandan Speaker of Parliament after independence was Honorable Narendra Patel, a Ugandan of Asian descent from Mbale from 1963 to 1971.
Among the controversial issues, this parliament tackled the referendum of the lost counties of Bunyoro, namely Buyaga and Bugangezi. The bill calling for the referendum was presented by Obote in Parliament in 1964. Not surprisingly, the people of Buyaga and Bugangezi opted to secede to revert to Bunyoro. The referendum served to heighten the growing tensions between Obote and the constitutional head of the country, Sir Edward Mutesa, and between Buganda and the rest of the country. It culminated into the suspension of the 1962 constitution by Obote, who accused the president of failure of duty. Obote then took over all powers of state in February 1966, setting off of what became to be known as the 1966 crisis. One question. If was Kabaka Mutesa was the villain of the piece, what had he done? William Nadiop. What was his problem? But because of this ambition, Obote had get those two out. With soldiers surrounding the parliament, Obote imposed the new constitution of the country on the 15th of April 1966. Obote announced he had abrogated the constitution. I was in Mulago Hospital having just had my first baby. And I was listening for, because it was broadcast live. I listened. I didn't hear point of order. I didn't hear point of motion. I didn't hear anybody opposing. And this man stands there and talks eloquently as he used to speak for over an hour. And then he says, I have abrogated the constitution. He said, but I know you people are interested in the constitution. So when you go out, you'll find a constitution in your pigeonhole. The pigeonhole constitution was rejected by the Kabaka of Buganda and his kingdom, insisting on the 1962 version because it assured Buganda of her privileged position within Uganda. The Luchiko, Buganda's regional parliament, reacted by passing a resolution ordering the central government and Obote off Buganda soil. Obote's reaction was to order the army and Colonel Idi Amin to attack the Kabaka Palace in Rubiri, leading to his exile and death in Britain in 1969. At the same time, the Prime Minister, Dr. Apollo Milton Obote, was personally implicated in allegations of smuggling gold, ivory and coffee from the Congo, together with his army commander, Colonel Idi Amin Dada. The accusations were contained in the motion tabled in Parliament by Daudi Ocheng, the Kabaka Member of Parliament, demanding an inquiry and suspension of Colonel Amin. Until its completion, Obote responded by arresting and detaining 5 of his cabinet ministers without trial. On September 1967, Obote imposed the new Republican Constitution and declared himself president without holding an election. The new consultation gave the president even greater powers and abolished traditional kingdoms. These and other events of 1962 unleashed a repressive regime, leading to an army coup in 1971, where Idi Amin was declared president. The whole world are looking at General Amin and Uganda as a whole. What will be the future of Uganda? The people are looking at this. The coup was initially met with great jubilation on the streets of Kampala.